Number one is that the parties have agreed as follows. The union shall immediately call off the industrial action upon the execution of this agreement, and we'll be signing the agreement in front of you right now as soon as your people bring them down. Number two, no member of the unions shall face victimization or disciplinary action for participating in the said industrial action. The employees of the various unions and their constituent colleges shall collaborate with the employer to establish a viable plan for recovering any teaching and learning time lost due to the strike. For academic staff, this is for academic staff, the employer undertakes to immediately pay the basic monthly salary at the rates advised by the government with the Interministerial Committee as follows. For grades 13, 14, and 15 at 7%, and for grades 10, 11, and 12 at 10%. I want to thank the Minister for Treasury, Honorable Mbadi, for agreeing, and we've consulted him, we've been on phone with him, we've talked with Treasury, with SRC, with everybody who was involved, and we've looked for money, and we've been able to add slightly more money than what was given to enable us to strike this deal. Initially, we had started with Treasury had set aside 1.6 million, and we've been able to add 800 million to bring the figure to 2.4 billion to start with, which will take care of the pending issues that have not been paid as we move forward. As you've heard from the speakers who have spoken before me, this is the beginning, that there will be a meeting now from the 27th to discuss all the other things of the cycle years continuing and the CBAs. Number 5, automatic annual increment shall be computed at 4% of the basic salary for the 2 years of the CBA cycle 2012-2025, starting at 1st July 2023. Retirement age. Retirement age is set as follows for academic staff. This is for academic staff. 70 years for assistant lecturers, graduate assistants, and tutorial fellows. 74 years for lecturers, associate professors, and professors. So if you are an assistant lecturer, you are a tutorial fellow, and you want to retire at a later age, rudi shule upate PhD, upate promotion, ukue full lecturer. Then you qualify for that band. So there's a difference in terms of qualification and experience that will come in there. For the other employees of KUSO, the retirement age for staff in the teaching laboratories and the university librarians is harmonized and set at 65 years. 65 years. So let me repeat that. For staff working in laboratories, working in libraries, other staff, it is set at 65 years. For academic staff, for tutorial fellows, assistant lecturers and below is set at 70 years. And for lecturers, senior lecturers, associate professors and professors is set at 74 years. There's a transitional clause because we're saying that anybody who is now being hired will be subject to these new retirement ages. And there are other academic staff already who had signed contracts to retire at 75 years of some universities, and their existing contracts will remain until their retirement as set out in their contractual period. There's going to be a development, I don't have the actual words here, but we've also discussed that both parties have mutually agreed on a framework for a car loan and mortgage scheme. The Interministerial Committee will sit from 1 month, beginning of 1st October, to resolve the following pending issues: harmonization of other allowances, medical cover,
internal CBAs, enhanced staffing in public universities and their constituent university colleges, budget for promotions, and budget for car loan and mortgage scheme. This agreement shall be effective from 1st July 2021, which is passed, and will remain in force for a period of 4 years and continue to be in force until it is amended by mutual agreement between the parties. Number 10, as I wait for the documents to sign, I don't know why they're taking so long to issue. A national implementation committee comprising of representatives from both parties of the union and employer shall oversee the execution of the agreed details of the collective bargaining agreement. For the avoidance of doubt, the recognition agreement dated 28 October 2019 remains binding on all public universities and their constituent university colleges under IPUCCF and WASU. You happy with that? Including its chapters, until such time that a new recognition agreement is negotiated and brought into effect. And that this agreement shall be binding on all public universities and their constituent university colleges under IPUCCF, as well as on WASU, FKE, not WASU, KUSU, and KODEA, and their chapters, and will take effect immediately upon signing. So this is where we are, and I want to thank my teams for agreeing to this. I will sign as an arbitrator. My job has been to arbitrate. I had to do a lot of convincing to convince Ministry of Education to agree, and also a lot of agreement, a lot of negotiation to convince the union. The union are very difficult, but I made them see sense. And they also makes me see sense. And the Education Ministry walikuwa wamejifungia kwa ukuta, nikawavuta nikawaleta kwa room. So at least we've been able to agree, and we have a way forward, which after we take your questions, we'll be able now to sign the agreement in front of you. I want to tell the whole country that we have a deal. We have taken the low-hanging fruits. The rest of issues will be completed in 1 month's time. Thank you very much. Good afternoon. My name is Benson Minor. I'm a senior and legal industrial relations officer representing the Secretary General of KUDEIHA. I want to confirm without a doubt that indeed we've been seated here since morning, and I can confirm that we have a deal and we have executed the way to go ahead with the things that we are not able to deal with right now. But broadly, we would say that we have come up with an agreement on the way forward, and we are looking forward to great engagement going forward. Thank you. Kati ya wafanyikazi wa shule za upili za university na pia serikali ili kukubaliana. Nataka kutangaza ya kwamba tumekubaliana ya kwamba mambo ambayo tumetatua hivi leo inamaanisha ya kwamba mgomo umeisha, na kuanzia hivi sasa walimu na wale wengine wanafanya kazi kwa shule watarejea shuleni, watarejea kule kwa vyuo vikuu waendelee na kazi yao. Tumekubaliana mambo kadhaa ya kwamba ni kuhusu nyongeza ya mishahara kulingana na nyongeza ambayo ipo kwa 7% na 10% kulingana na viwango tofauti. Tumekubali pia ya kwamba kuna ule umri wa kuweza kustaafu miaka 65 kwa wale wanaofanya kazi kwa library na pia laboratory, na miaka 70 kwa wale wanaofunza ambao bado kiwango chao ni chini ya lecturer, yani assistant lecturer na tutorial fellow na wale chini yake miaka 70, na miaka 74 kwa lecturers, senior lecturers, associate professors na professors kwa kiwango hicho. Tunasema hivi. Union walikuwa na kaza sana, wanataka kila mtu astaafu kwa umri. Tukawaambia hapana, watu wacho wajikazi. Kwa sababu kama uko hapa chini umeingia mahali na utaki kusoma upate PhD, utaki kufanya ile kazi utaki kufanya kama mwalimu uweze kupata cheo, basi upaswi pia kupata mamlaka
na mambo ya kusaidia ambayo pia hujafanyia kazi. Kwa hivyo ni mambo ambayo tumeangalia. Kumekuwa na shida ambayo wameleta ya kusema promotions za university zimekuwa zifanye kwa njia ambayo sio nzuri. Madam PS hapa amesema hiyo system atainyorosha kabisa, na mimi nimemwambia inyoroshe kwa mfumo wa chap. Tumalize hiyo ukora kabisa. Kama unapaswa kupasta haki yako, unapata haki yako, unasonga. Kila mtu anayefanya kazi ni baba ya mtu, ni mama ya mtu, akiingia nyumbani yeye ni mfalme, anataka kuritaya vizuri. Kwa hivyo mambo hayo tumeweza kuangalia. Pia tumekubaliana kwamba ile kesi ambayo ilikuwa imewekwa kotini ya kuamuru warudi kazini pia itaweza kuondolewa. Kutakuwa na mkutano kuanzia tarehe 1 Oktoba wa kuweza kujadili mambo mengine ambayo hayajatajwa, mambo ya kuhusu allowances, mambo ya medical cover, mambo ya hizi CBA makubaliano yake, mambo ya budget ya nyongeza mishahara watu ambao wametoa promotion, mambo ya pesa za magari na mortgage ambao wanapaswa kupata na haki zao. Kwa hivyo tumesema ya kwamba tufanye kazi pamoja. Nataka kuambia watu wangu, sio lazima sasa kwenda kwa barabara ama kuwa na hizi strikes, inaitwa nini kwa Kiswahili? Migomo. Hakuna haja. Kama uko na shida yoyote, unaona usikizwe, wewe njoo unione hapo kwa ofisi. Mimi nitapanga watu tusikizane. Kwa sababu haya mambo tumeongea juu yake, tungeweza kusikizana hata bila mgomo. Si ati mgomo ndio umesaidia, sababu ni hali ya haki. Kwa sababu haya lecturers wako na mambo yao, hata mimi nikiangalia mali nimeketi naona ni ya haki. Serikali pia kuna mambo ametaja ambayo ni ya haki. Kwa hivyo ni jambo ambalo tungeweza kukaa chini tuweze kuongea kabla ya mgomo. Kwa hivyo nataka kabla mjagoma, njooni tukae chini katika sekta yote, tusikizane, tutatua haya maswala ndio nchi yetu iweze kusonga mbele katika hali ya maendeleo. Sio lazima tuwe ni kila wakati tuwe ni nchi ya kushikana koo na kubana koo kila wakati. Sio lazima tuwe nchi ya kusukumana. Tuwe nchi ya kuongana rungu kwa kichwa. Tuwe nchi ya kuvutana suruali chini. Tuwe nchi ya kutegana. La, tunaweza sikizana. Tuwe ni nchi ya amani, nchi ya kufanya kazi pamoja, tuweze kuendeleza hali yetu ya maendeleo. Kwa hayo machache, naomba hizi kopi zetu